So the first question is about the sets. Write the trivial subsets of the set AB. Suppose there are two sets A and B. A is a subset of B if every element of A is an element of B. A എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ എ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബിയിലെ എലമെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം. ദാറ്റ് മീൻസ് എ കണ്ടെയ്ൻസ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ബി ഓൺലി. നൗ ദർ ആർ ടു ചാൻസസ്. രണ്ട് സാധ്യതകളുണ്ട്. ഒന്ന്, എ കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൾ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ബി, ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ചാൻസ് ഇസ് എ കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൺലി സം എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ബി. എ എന്ന് പറയുന്നത് ബിയിലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബിയോട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് ആവാം എ, അല്ലെങ്കിൽ ബിയിലെ കുറച്ച് എലമെൻറ്റ് മാത്രം എടുത്ത് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെറ്റ് ആവാം. ഈ രണ്ട് സാധ്യതകളാണുള്ളത്. ആൻഡ് ദർ ആർ ടു തിങ്സ് യു നീഡ് ടു റിമെമ്പർ ഹിയർ. വൺ ഈസ് എവറി സെറ്റ് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഏതൊരു സെറ്റ് എടുത്താലും അത് അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് നൾ സെറ്റ് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എവറി സെറ്റ്. നൾ സെറ്റ് ഏത് സെറ്റ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ സബ്സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഏത് സെറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് രണ്ട് സബ്സെറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും മിനിമം. ഒന്ന് ആ സെറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് ദി സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് നൾ സെറ്റ്. ദിസ് മീൻസ് ഈവൻ വിതൗട്ട് നോയിങ് എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ദി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എ സെറ്റ്, യു ക്യാൻ ടെൽ ടു സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് സെറ്റ്, നെയ്മലി ദി സെറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് ദി നൾ സെറ്റ്. ഒരു സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് പറയാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് സബ്സെറ്റെങ്കിലും പറയാനായിട്ട് ആ സെറ്റിലെ എലമെൻറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് പോലും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ സെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് സെറ്റ് അതിൻ്റെ സബ്സെറ്റായിട്ട് പറയാം. ഒന്ന് ആ സെറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ്, സെക്കൻഡ് വൺ നൾ സെറ്റ്. അപ്പോൾ നൾ സെറ്റും സെറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ്, ഈ രണ്ട് സെറ്റ്സ് സബ്സെറ്റായിട്ട് ഏത് സെറ്റിനും ഉണ്ടാവും. ഈ രണ്ട് സെറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രിവിയൽ സബ്സെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദി ട്രിവിയൽ സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് എ സെറ്റ് ആർ ദ സെറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് and the null set. So the answer to this question is the set and the null set. The next question is, what are A intersection a complement and A union a complement? The set of all possible elements under consideration is known as the universal set. ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാ ഇൻറ്റീജേഴ്സിൻ്റെയും സെറ്റാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ്. വി യൂസ് വെൻ ഡയഗ്രാം ടു പിക്ചോറിയലി റെപ്രസെൻറ്റ് സെറ്റ്സ്. ഇൻ എ വെൻ ഡയഗ്രാം, എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് എ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഓൾ സെറ്റ്സ്. സപ്പോസ് എ ഈസ് എ സെറ്റ്. എ ഒരു സെറ്റാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ എന്താണ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്? ദി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഈസ് the set of all elements which are not in A. That means all the elements in the universal set outside A. A-യിൽ ഇല്ലാത്ത യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് എയുടെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ടു സെറ്റ്സ് മീൻസ് ദി എലമെൻറ്റ്സ് കോമൺ ടു ബോത്ത് ദി സെറ്റ്സ്. അപ്പോൾ എ ആൻഡ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്, ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെയും ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ്സിൻ്റെ സെറ്റാണ്. എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയിൽ ഇല്ലാത്ത എലമെൻറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ എയും എ കോംപ്ലിമെൻറ്റുമായിട്ട് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോമൺ എലമെൻറ്റ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അത് നൾ സെറ്റ് ആയിരിക്കും. സോ ഇഫ് യു ടേക്ക് ആൻ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് എ വിത്ത് എ സെറ്റ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയ്ൻ എനി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ വിച്ച് ഇസ് ടേംഡ് ആസ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്, വി വോണ്ട് ഗെറ്റ് എനി എലമെൻറ്റ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ നൾ സെറ്റ്. നൗ യൂണിയൻ ഓഫ് ടു സെറ്റ്സ് മീൻസ് combining all the elements of both the sets into a single set. Such a set will contain all the elements from both the sets. So the union of A and its complement will contain all the elements of A as well as all the elements that are not in A. അപ്പോൾ എയിലുള്ളതും എ ഇല്ലാത്തതുമായ എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും എന്ന് വെച്ചാൽ അത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് തന്നെയാണ്. So the result will be the universal set denoted by U. The next question is, define prime number. Is 1 a prime number? Here are some numbers along with their factors. If you look at the factors of each number, you can see that every number has at least two factors, and number 1 and the number itself
are factors of all the numbers. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനും കോമൺ ആയിട്ട് 1ഉം ആ നമ്പറും ഫാക്ടറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഔട്ട് ഓഫ് ദീസ് നമ്പേഴ്സ് ദോസ് കളേർഡ് യെല്ലോ ഹാവ് വൺ കോമൺ സ്പെഷ്യാലിറ്റി. ദേ ഹാവ് ഓൺലി 2 different factors and they are 1 and the number itself. These factors are called the trivial factors. Other numbers have got at least one non-trivial factor. ഇപ്പോൾ trivial factors എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ 1ഉം ആ നമ്പറും, ഇത് രണ്ടിനാണ് നമ്മൾ ട്രിവിയൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനും ഈ ട്രിവിയൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ എവറി ഇൻറ്റിജർ ഹാസ് ഗോട്ട് ട്രിവിയൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. ദി നമ്പർ മേ ഓർ മേ നോട്ട് ഹാവ് അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് ടു. നൗ ഇഫ് ആൻ ഇൻറ്റിജർ ഹാസ് ഓൺലി ദി ട്രിവിയൽ ഫാക്ടേഴ്സ് then that number is a prime number. So a prime number is a positive integer which has only trivial factors. 1ഉം ആ നമ്പറും മാത്രം ഫാക്ടറായിട്ട് വരുന്ന പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജറിനെയാണ് പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. Now consider the case of integer 1. 1 has got only 1 as its factor. നമുക്കറിയാം 1ന് 1 മാത്രമേ ഫാക്ടറായിട്ടുള്ളൂ. The definition of a prime number requires to have exactly 2 distinct trivial factors. Though we can technically say 1 has got both 1 and the number itself as its factors, both are the same, which is 1. 1ന് 1 മാത്രമേ ഫാക്ടറായിട്ടുള്ളൂ. So since it violates the condition of a prime number to have 2 distinct trivial factors, it is not considered as a prime number. Prime number definition പ്രകാരം 1ഉം ആ നമ്പറും ഈ 2 ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഫാക്ടറായിട്ട് വരണം. പക്ഷെ 1നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് 1 തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രൈം നമ്പറിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ 2 ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ട്രിവിയൽ ഫാക്ടേഴ്സ് വേണമെന്ന കണ്ടീഷനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് 1നെ ജനറലി പ്രൈം നമ്പറായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ല. So since it violates the condition of a prime number to have 2 distinct trivial factors, 1 is not considered as a prime number. In addition, as it does not have a non-trivial factor, 1 is also not considered as a composite number. Hence, 1 is neither prime nor composite. The next question is, the ratio of 2 numbers is 8:11 and their difference is 135. What are the numbers? Before that, what do you mean by a ratio? A ratio is a relationship between 2 quantities of the same kind based on their magnitude. It is a measure of how much of one quantity is contained in the other. If A and B are 2 quantities, the ratio of A and B is written as A:B. It also can be written as A/B. Here A is called the antecedent and B the consequent. For further elaboration, suppose 2 quantities A and B are in the ratio 2:3. Here the question is, how much of B is required to make A? ക്വാണ്ടിറ്റി ബിയെ എയുടെ ടേംസിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും ക്വാണ്ടിറ്റി എയെ ബിയുടെ ടേംസിൽ express ചെയ്യാൻ പറ്റും. But the question is, how much of B is required to make A? In the same manner, how much of A is required to make B? നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ A:B = 2:3 എന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ A/B = 2/3 എന്ന് എഴുതാം. That means A = B/3 times 2. What is the meaning of this? 1/3 of B is taken 2 times to form A. Similarly, B is equal to A/2 times 3. This means half of A is taken 3 times to form B. Remember, ratio is expressed between quantities of the same kind. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എയെ ബിയുടെ ടേംസിലും അതുപോലെ തന്നെ ബിയെ എയുടെ ടേംസിലും നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. Now coming back to our question, since the ratio between the 2 numbers is 8:11, there exists a number x such that the numbers are 8x and 11x. Therefore, the difference between the numbers, that is 11x minus 8x, which is equal to 3x, is given as equal to 135. That means 3x is 135. Therefore, x is 45. So, the numbers are 8x, which is 8 into 45, which is 360,
and 11x, which is 11 into 45, equal to 495. So the numbers are 360 and 495. Now the next question. A number is divided into 3 parts in the ratio 1:2:3. If the third part is 39, find the others. Since the number is divided into 3 parts in the ratio 1:2:3, we can find a number x such that the 3 parts are 1x, 2x and 3x respectively. It's given that third part is 39. That means 3x is 39. So x equal to 39 by 3, which is equal to 13. So we got the value of x. Now we can find the numbers. The first number is 1x, that is 1 into 13, which is 13. And the second number is 2x, which is 2 into 13, that is 26. So the numbers are 13, 26 and 39. Next question is, u varies inversely as v. What is the relationship between u and v if u is equal to 4 when v is 25? Before that, what is variation? Suppose you are going for a long tour by your car and you want to cover more distance in a day. So you decide to increase the speed of the car, knowing that if you travel at a greater speed, you can cover more distance in a day. That is, the greater the speed, the more distance you cover. Or, in other words, an increase in your speed increases the distance covered, and a decrease in speed decreases the distance covered in a particular time period. We say distance covered is directly proportional to speed. We represent this using two variables as d proportional to s. For a change of s, there is a corresponding change of d and it changes in the same ratio. And this is called direct variation. As d and s changes in the same ratio, d by s is a constant, say k. For the direct variation, we considered the distance covered. Now think about the time taken to cover such a distance. As you move faster, you can cover a distance in a lesser amount of time. That means, if you increase your speed, time taken to cover a distance decreases. And conversely, if you decrease your speed, you need to drive a more amount of time to reach your destination. We say that time taken to cover a distance is inversely proportional to the speed. This can be represented using variables as t proportional to 1 by s. This is called inverse variation. So t is proportional to 1 by s, or t is equal to a constant k into 1 by s, or t into s is a constant k. Now coming back to the question, given that u vary inversely as v, hence it is an inverse variation, and we can write it as u proportional to 1 by v, or uv is a constant k. In order to find the specific relationship, we need to find the value of k. For this, we have an additional information. U is 4 when v is 25. So if we substitute these values, we get 4 times 25 is equal to k, which implies k is 100. So rewriting the relation using the value of k, we get u is equal to 100 divided by v, or uv is equal to 100, which is the required relation.